last class period that we had this morning before lunch, В конце предыдущего нашего урока, до обеда, который был, some came with the question, некоторые к нам подошли ко мне с вопросом. what about children in a divorce? А вопрос был такой, как по поводу детей, которые остались как бы по ту сторону развода. And that is a real issue. Но это действительно это серьезный вопрос такой. Where we found a way that we can do that tomorrow. Завтра мы об этом будем говорить. And so we have an interpreter. My man here, he can't do it all day tomorrow. Да, But I got somebody else that can do it for us. я немного занят буду, да. Кто-то еще помогать будет. So you and I will have 3 times То together есть tomorrow instead of just у 2. нас 3 урока будет завтра. С хамартиологии, антропологии будет 1 урок, и вы уже заканчиваете, я так понимаю, правильно? So Да, а we're going to do that. этого урока еще 3 будет из 4. То есть. And it's a problem, and it needs to be dealt Потому with. что это проблема, с этим надо, конечно же, столкнуться. И, It's not то есть, just the world, it's come into the churches as well. это не только в миру, это присутствует эта проблема и в церкви. And sometimes when some of you ladies might have a Sunday school class with children in it, Некоторые из some of вас, those children особенно might come from a сестер, divorced home. How are you going to deal могут, with it? допустим, вот вы преподаете по воскресную школу детям, и там некоторые дети могут быть у разведенных родителей или из разведенных Okay. родителей. Anyway, we want to deal with that tomorrow. Поэтому об этом завтра больше поговорим. We need to get finished up with our training of children, at least that Итак. much in this hour. На обучение наставления детей, мы к этому перейдем, 28-я страница сейчас. I think we're on page 28. All right. We are to our teaching or admonition of a child. Итак, римская цифра 5, обучение наставления детей. And we'll get with the nurture in the next point, in Roman numeral 6. Наставление. Okay? All right. Admonition is literally understood as putting into the mind or building inner convictions in a person. То есть наставление, вкладывать истины в разум детей, помочь им выработать внутренние убеждения. What should be our biblical motives? Какое For doing побуждение из Библии у нас должно быть? Библейские мотивы, мотивация наша какая? First of all, we are responsible to God for it. Во-первых, мы подотчетны перед Богом за это. God has given us children, Господь нам дал детей, and we will give an account to God for how we take care and train those children. и поэтому мы дадим отчет Богу о том, каким образом мы этих детей растили. Okay? All right. That was subpoint 1 under A, the last thing I mentioned. Do we have any blanks before that? Number 1, was it? Yeah, that was number 1. Realization of your own Responsible to something. God. Ага, Yeah. свои. Так, осознание своей ответственности. Ответственности. Okay. I got ahead of everything. Да, я тоже не смотрю сюда. Ответственности перед Богом, что придется дать ему отчет. Ага. All right. Number 2, Второе. we need to recognize that the child has a sin nature. Осознание, что у ребенка есть греховная природа. Греховная природа. I have found little babies that will lie to you. Я даже Little babies. нашел таких маленьких детей, которые уже могут тебе лгать. They'll cry like they're hungry. They're not hungry. They just want you to come pick them up and walk around with them. And you lay them back down, they start crying again. И делают вид, что они голодные, все такое. А на самом деле они хотят, чтобы ты пришел с ними поиграл. So anyway, Потом ты их оставляешь, они опять even начинают that far хныкать. back. Даже вот в таком раннем возрасте. Babies are not stupid. Да, детей не надо принимать детей за каких-то несмышленных Just там because существ. they can't walk and talk doesn't mean Если они не умеют They еще don't know how to do разговаривать things. или говорить, это не означает, что они ничего не умеют. Они много чего другого Okay. умеют. Now, anyway, I could tell a story, but we don't have time. Можем истории рассказывать, но
на это Now, время the world says уделять. every little child has a flame of divinity in it. You just А got в to миру fan the flame. говорят, в нем частица божества. В миру так говорят. Нужно помочь ему развить свои естественные склонности. I'd like to think so. Мне That's хотелось бы not the так думать, case. но вообще-то это не Yeah. так. All right. They're sweet and lovable Дети and очень all kinds of things. милые, их можно любить, конечно, But Proverbs 22, verse 15, that's a small letter B. но притчи God 22, says foolishness is bound in the heart of a child, притчи 22:15, мы уже зачитали этот отрывок, где говорится, что and глупость привязалась к сердцу юноши. all right. So the foolishness actually is a Hebrew word. It also has the idea of moral depravity or sinfulness. И эта глупость, это моральная деградация или греховность. So, child. All right, number 3. Just as way Okay. of kind of a little bit. Okay, what's it say? It says the foolishness is bound to the heart of a like adolescent. A You know, what? adolescent, kind of like, you know. Adolescent. Adolescent. In other words, it's not a right. I can't even remember the pronunciation. But let me check something else here. in other words, it's not a child. Okay. Like he's already in Okay. his teens. Like that. Oh, okay, so Right. Anyway, let me Adolescent. check this out real quick. 2:15. Maybe I can find out Yeah, something here. look up in the original. I'm just wondering. Просто в английском I wanna переводе check говорится, something. что эта Okay. глупость привязалась к сердцу А. ребенка, а у нас написано глупость привязалась к сердцу юноши. То есть такое Right. впечатление, что немного другое тут. Got a definition from Strong's. А вот Okay. сейчас он прочитает. Okay. It's a коренное boy слово. from the age of infancy to adolescence. Ага, то есть это в оригинале это You know, юноша, не it's юноша, a а child from the time he's a baby till he comes to adolescence. говорится boy, а? Well, that's why it Right. depends on where it's used, whether Да. it's boy То or есть это girl. ребенок с младенчества до юношеского возраста. Okay. Вот, Well, вот, and вот then о таком also, возрасте речь идет. a little later in his definitions, he puts girl too. То есть это мальчик или девочка, то есть это ребенок с младенческого возраста до юношеского возраста. Bible study programs 16, are к nice примеру, да? when you do something that quick. То есть, чтобы это иметь в виду, потому что юноши, кажется, что Okay. So, не from the time относятся they're к этому. little to the time of adolescence, То they're есть вот- sinners. Вот That's такой what- период времени what их God's word нужно says. наставлять, All right. их Number 3. нельзя оставлять. God's на way произвол is судьбы. best. And it's Осознайте, что necessary to have the Божий blessed путь life. наилучший, самый лучший. Третий Okay. пункт. Psalm 1, we dealt with Psalm 1, I think, yesterday. Псалом 1 мы рассмотрели вчера, I know we've dealt with it или already. позавчера. We need to teach them how God wants us to learn and how He wants us to live. И нам необходимо наставлять наших детей в том, кем хочет Господь видеть, кого хочет видеть в них, каким образом им I'm not doing it нужно recently, возрастать. but in times past, and I'm thinking about doing it again, Я раньше Yes. так поступал, я еще хочу вновь заняться этим. reading through the book of Proverbs, Перечитывая Every книгу month. притчей каждый месяц, one chapter in Proverbs a day, 31 глава, ведь правильно, and, поэтому одну главу на and каждый день. gathering wisdom. И таким образом вновь еще раз, то есть опять I've had запускать some, этот процесс того, чтобы I've had some young people, набирать мудрость, которую Господь even my дает. own grandchildren, И мои внуки, есть еще другие especially my молодые grandson, люди. I knew he did. Read through the book of Proverbs for each day, Они вот trying to get the читают, я wisdom. знаю таких молодых людей, моих внуков тоже, они читают, перечитывают притчи каждый месяц. It's a good practice. Это прекрасная практика. And if you do that every month for a whole year, И если так can you поступать imagine the каждый wisdom месяц you can get? в течение года, то есть 12 раз Yeah, good. перечитать притчи. All right. Some people have done it for years. in a row. Некоторые так много лет даже делают. I know Dr. Cadwell, the man who started the school, who most of you have probably never met. Нил Кэдвелл, he did основатель that. этого института, вот он так делал Every day,
he was in the book of Proverbs for the chapter for that day. Каждый Every день day. он читал, это была его как бы практика такая обыкновенная, обычная, читал главу из книги притчи. He started writing a devotional book on Proverbs with a chapter for each day. Writing. Yeah, he was writing a book. Он даже приступил к написанию книги, And he died before he could get it Притчи. finished. но он не успел это сделать, And so the book definitely hasn't been published. то есть поэтому эта книга так и не была I would love to опубликована. get a copy of Manuscript. what he did get done. Даже, хотелось бы даже So, прочитать хотя бы из того, что наброски там, это самые авторские записи, anyway, какие у него I были. do have a book that's devotions on Proverbs. У меня есть другая книга, которая by- каждый день время с Богом I think it's взята by из книги Stephen притчи. Olford. Есть такой автор, I doubt автор it's Стивен in Russian, it Олфорд. might be. Stephen Olford, it's a short book. Isn't he homiletics? Yeah, he's real good on I think homiletics, so, yes. Uh-huh. Yeah. Он по гомилетике больше автор на эти темы. And Преподавание, как it's real good. проповедовать. I really enjoy it. Ну, в общем, Challenges me. книги относительно книги назидания, такие наставления из книги притчи, они всегда очень особенные и полезные. So you probably can go online and find it. It might be downloadable, I don't know. Можно, наверное, найти какие-то другие материалы. It's been out there for a long time. So anyway, number 4. Так, 4 пункт. Where we are to be teaching with a goal in mind. Number 4. Yeah. B, Yeah, probably. subpoint 4. Do you have 4? No, you not under A. I have under B. How to Yeah, I teach your got 4 children. under B, but I got 4 under A. No, it's 3. Okay, let me give you this one. All right. We're to be teaching we'll have a goal in mind for our child. So we teach toward that direction. I think we had that before. Yeah, we had that thought before, but yeah. That was this morning, I'm sure. Anyway. Yeah. 4 пункт запишите. После 3 осознайте, что Божий путь наилучший. 4 нужно всегда двигаться к определенной цели того, чему мы хотим научить нашего ребенка. Let's look at B. How am I to teach? Иметь целеустремленное направление. How do you get it done? Целеустремленное So направление. first of all, what do you think when you hear the word teach? Of course, by question and answer. Так, let them write it down real quickly. I just Okay. question. Question and answer. Как учить детей? Как учить детей? Второзаконие, 6 глава. С помощью вопросов и чего? Правильно. That's always a good way to Вопросы. teach. But you have questions that Хорошо, are что не сказал leading Coca-Cola. sometime. Вопросов и ответов. Правильно. All right. All right. Ready for 2? Yep. All right. Number 2. Следующее, By второе. normal life situations. Используя обыденные ситуации. Обыденные ситуации. Now, they do not have what I don't know where they have a place, but I want to share some normal life situations for teaching. Вот Just some examples. хочу real такие quick. жизненные, обыденные ситуации вам рассказать. Ну, такую одну, как иллюстрацию. You know, you could, a child is going through some problems, and you might ask the question similar to this, or you ask him the question, what is God trying to teach us through this event, Допустим, ребенок through this читает, situation? he's reading through the Proverbs, you said. Yeah, no, he's not necessarily reading through Proverbs. He's experiencing something in his life. Could be a problem at school. Oh, problems, you said. Yeah. I heard Proverbs, Yeah. sorry. Допустим, у ребенка какие-то трудности, какие-то проблемы, и вы с ним общаетесь и задаете вопрос, что ты Okay. So you need to, извлекаешь из этого, что у тебя происходит в жизни. right, you need to say, all right, what can we learn from this situation? Чему мы учимся из вот этой всей ситуации? Right? Could be a crisis such as some kind of school problem, maybe with a classmate or something else like that. Любого рода может быть проблема, допустим, конфликт с кем-нибудь там из одноклассников или еще что-то такое. It could be
Contentment versus complaining. Может быть, там какое-то это самое, дух такой Okay. это самое, соревнующийся какой-то дух там, да. Here's one that might fit you at the moment or will fit you soon or later. Is courtship. Что-то такое, что, с чем вы, может, столкнетесь, ну, скоро или в скором будущем, допустим, свидание. I know it did me when I was a young person. You did what? You did I know it did me. It caused me to have concern, you know, hey, Когда я был молодой, конечно, это меня беспокоило, вот свидание. where's the woman for me, Lord? Да. То есть, Where's she at? я, да, уже задавался вопросом, где моя спутница жизни? Then there was this special girl. И потом она появилась, I got some real interest in her. которой я начал проявлять большой I интерес. wound up marrying her, by the way. И, кстати, я на ней женился. But it was not without prayer. Но оно, конечно, не было без молитв. You know, you consider it, you pray about it. God help me to know what. I mean, there were a lot of nice girls. Вам нужно молиться, конечно, да. В мое время тоже было много там хороших, красивых там девушек. Ага. But how do you choose? Но как избрать? You need to pray about that. Нужно молиться. And talk to your parents И, конечно же, or общаться с some родителями. adult, pastor, whatever. Спрашивать такого человека, как пастор, совета, молитв, конечно же. Or when you get children, you talk to your children about it. Когда у вас будут дети, вы будете учить этому своих детей. Here's an interesting one, and we got to move on. Что интересно. The lady that's my daughter-in-law now, married my son. Ага. Ну вот девушка, которая сейчас уже спустя годы, она моя, значит, жена моего мужа, What? жена моего сына. That must have been funny. Жена моего сына. I said, wife of my husband. Wife of my son. Да. Okay. Oh boy. Я уже устал сегодня, Yeah. да. Ага. Well, Как это? anyway, Невестка? Ага. my wife worked at a Christian school where, of course, my son went, and this young lady went there. В христианской школе, где работала моя жена, она там же работала. And my wife was her counselor. Жена у меня была At там school. душепопечителем при школе. She came to our house one day И однажды она вернулась домой со школы, because her and my son were starting to get interested in each other. с работы. И, значит, вот эта молодая девушка тогда, она и мой сын, So они she уже wanted to talk to her school counselor. начали интересоваться друг о друге. И она решила How about поговорить, awkward значит, с situation? душепопечителем, который работал при школе. А душепопечитель — это мать того парня, My wife looked at me and said, она "What am I интересуется? supposed to do?" она- He's my son. А потом, да, а моя жена меня спрашивала, думаю, говорит, ты представляешь, а мне что делать, что ей сказать? Это же мой сын. О ком речь идет? The point is, the young lady was seeking out advice. Но самое Wanting to главное make то, the что right вот decision. эта молодая девушка, она, значит, она искала именно, значит, благочестивый такой совет. And it may be your parents. И And that's- это может быть, то есть такой совет можно That's получить fine. от родителей, Okay. и All все right, хорошо, we got to go всё on. All right, правильно. that's one. It might be, let's see, the birth of a new child in your home. Ну, рождение ребенка в семье. You know what I found? That when the older sibling is at home already and a new baby is born, you can train the older baby or teach the older baby how to be a servant. Когда еще одна такая важная деталь бывает в семьях, когда рождается ребенок, а уже есть уже у него братик или сестра, то старшего уже можно учить тому, чтобы он был как бы послужил, помог, был помощником. That's an excellent opportunity to Это teach. прекрасная возможность начать учить And it'd be детей very helpful at the с same такого time. возраста. Ну и To the вам parent. оно будет в помощь тоже. So there's a lot of situations.
All right. Ну, таких ситуаций много. Number 3 under B, by your example. Подавая добрый пример. Третий пункт, Филиппийцам 4:9. Подавая добрый пример. Children watch you Когда Павел and how you говорит, do things то, что and вы why you видели do во мне. things. А дети смотрят, дети наблюдают, они следят, как вы справляетесь с ситуациями в жизни, как вы поступаете, какая ваша реакция. And formally, to know the Lord and to obey Him. You teach them to do that from the Word of God. Самое главное, конечно, чтобы давать Господу первое место и слушаться Его. Вот это тот пример, который мы должны передавать нашим детям. There are several families in our church that teach their children at home instead of send them to a public school. В нашей церкви есть несколько семей, у которых дети на домашнем обучении, они их не отправляют в обычную школу. And the state of Indiana, where I live, is probably the freest state in the United States where parents are allowed to do that. Штат Индиана имеет свою автономную, ну, как и каждый штат, но, наверное, самый свободный в этом отношении штат из 50 штатов, где And they do an excellent у job. родителей есть такая возможность, и они прекрасно с этим справляются, с See, what образованием своих детей. what a parent can do is they not only teach about history and math and chemistry and all those things, is they teach how God works in the midst of all of that and where God's Word fits that. So it Потому comes что together. Преподавать детям с христианской точки зрения, с библейской точки зрения, будь то такие предметы, как математика, я не знаю, химия, науки, там, все такое, это намного важнее, то есть, чтобы им показывать детям не только преподавать эти науки, но также показывать Божий план и Божье место, конечно, если так правильно Now, I do выразиться. not know if you're able to do that here. Я не знаю, можно ли в Украине домашним обучением заниматься. I just give an example of what I know some in the Можно? States. Yeah, you can do it, but rarely anybody does that. Okay. It takes a lot of discipline. Да. It takes a lot of time, a lot of discipline. The mother has to do a lot Это of work. для матери, которая, если она дома, отец на работе, то есть ей очень много работы, очень много труда по интернету. Ага. They use online schools. Oh, online school. Well, there's online schools in the United States too. Right. And It all started Yeah. there, actually. yeah. But it still takes a lot of work. Тем не Even менее, with все равно online school. много работы. То есть следить, дети, чтобы сидели, слушали, понимают они или как там. Yeah. Anyway, У меня let's жена go on to the долгое next время point. преподавала тоже. But you can use those opportunities to teach about the things of God. Weave it together. Но That's what I'm эта talking about. возможность у родителей в таких случаях, она есть, и чтобы внедрять детям также понимать понятие библейские основы, библейское понятие, в каком предмете вы, какой предмет вы не преподавали. All right, Это letter тоже C. What am I ответственность to teach? и возможность. Далее, Are there any blanks? чему я должен учить? No, they're No, not. it doesn't look like it. Good. I just mentioned a couple of things. Move on. Okay. We can teach attentiveness. Во-первых, внимательности, Teach a child how to pay attention. послушанию, Of course, we teach doctrine. конечно, библейским истинам или We teach standards. доктринам, стандартам библейским. In the public school, you're probably not going to get the kind of standards you want. Probably not. Если дети ходят в обычную общеобразовательскую школу, наверняка, по всей видимости, они As a там Christian, никаких I know it's that стандартов way in our country. не будут получать, тем более как верующие. You can teach, number 7, to love and serve others. Далее, чтобы они This is without schoolwork. This is just teaching. number 7, любить и служить другим. Филиппийцам 2 глава, это седьмой пункт. To begin the day with praise, to do daily devotions. 29 страница, чтобы они начинали каждый новый день с прославления или с молитвы. Children do devotions? Yes. Да. Дети что, будут так делать? Или It's on дети a very simple level, but that's a good place to start. будут начинать день с тем, чтобы проводить время
в молитве или да, or обязательно. having the child to participate when family devotions are going on. Или когда у вас семейное размышление над Словом Божьим, чтобы они обязательно присутствовали. Okay? Teach number 10, to teach them to return good for evil. Did you That's skip number 10. number 9? Number 10. Okay, you're skipping number 9 to handle the trials and stuff. Yeah, I skipped. I'm not getting Okay, every one of fine. them. Okay. Ага. Платить But I добром. expect them to know them. Девятый, тут можно много говорить, Yeah. преодолевать искушение, но не будем. 10. Платить добром за зло. All of these are good. Да, ну, All конечно, of them. каждый из этих пунктов он важный, нужный. Number 13, 13 to пункт. be content or teach them thankfulness. Быть довольным, быть благодарным. Number 14, teach them to be a witness. Также приводить других ко Христу, быть свидетельством другим. And when they're children, it's a good time to start teaching them how to be a good husband and a good wife. Ну и, конечно, пока... You say, my 6-year-old, no, Как раз. don't have to start 6-year-old with that. Get up a little more, 12. Ага. Когда они еще дети, учить их тому, как им быть примерными или правильными родителями. Ну, вы можете сказать, моему ребенку уже 6 лет. Ну, в 6 лет еще рановато, но когда ему 12 уже, тогда уже можно. Okay. All В right. Израиле, помните, мальчиков с какого возраста? Roman numeral 6. Бар-мицва. Так, Your nurture or 6. discipline, correction, structured control, whatever you Римская want to call 6 it. цифра, исправление или наказание. All right. We have passages of scripture like Proverbs 13:24. Trying to remember exactly Притча what that 13, says. глава 24 стих, 23 глава 13 yes. стих. He that spareth his rod hates his son, but he that loves him chastens him betimes. Three times. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит его. Is that true? Is that wise? Правда это? Правильно это? Yes. Мудро ли это? Как вы думаете? I hate child abuse. Да. God hates child abuse. То есть We're not talking about abusing children. злоупотребление или тем более избиение детей, это неправильно. Господь этого не только не учит, но и сам ненавидит. You don't beat your children to injure them. You Детей spank your children to discipline them. Детей нужно не бить для того, чтобы причинить им какое-то увечье, а наказывать их для того, чтобы исправить. My pastor was telling a story about, just a couple of weeks ago from the pulpit, about Буквально when he пару was недель. growing up, how his father disciplined him. Пару недель назад мой пастор, он рассказывал тоже в проповеди And I о thought том, it was как an его отец excellent наказывал. illustration, and I want to share that with you. И была такая иллюстрация, которую он привел, я хочу поделиться с вами. The pastor said while he was a child, his father needed to discipline him with a spanking. Когда он был ребенком, отцу надо было наказывать его. He would take Сына. his son into the bedroom so that they would be alone. Они уходили в отдельную комнату. He would talk to him a while about what he had done wrong, Он the говорил, purpose of discipline. передавал ему то, что сын сделал неправильно. And all this time, he has the paddle that he uses, and the dad is slapping his own leg the whole time while he's talking. И пока он And it's говорит popping. вот этой вот доской, или как это сказать, которой он будет его наказывать, все время, пока он говорил сыну о том, что тот сделал неправильно, он все время бил сам себя, значит, по бедру вот так вот, и говорил о том, что And тот his сделал son, неправильно. my pastor now, asked him, why were you doing that? И сын, After he grew up, he asked his dad, и why сын did you do уже it that way? позднее, уже когда он вырос, это теперь он пастор церкви, спрашивал отца, а зачем ты так делал? He said, it's because I wanted to know how it felt before I spanked you. Потому что отец сказал, мне хотелось I was самому spanking испытать, myself. как на себе, как оно, больно или нет, I thought, перед тем, как я тебя буду этим. that was wise. Да. И я подумал, What an idea. прекрасная идея, очень даже мудро. That'll make you do the discipline with compassion. Таким образом, можно будет применять вот это наказание, но немного с состраданием. Evidently, he didn't do too bad a job because his son is a good preacher now.
По всей видимости, отец моего пастора, он очень, значит, преуспел и правильно воспитал сына, потому что теперь сын пастор церкви. Okay. All right. Going. Number 3. Далее. False ideas about discipline. I think number 3 under there. I think that's how it goes. Let me get the right numbers. 6:3. 6:3. 6:2. 2. Okay. Yeah, 6:2. I'm sorry. Wrong ideas. Yeah. False ideas about discipline. Correction alone or discipline alone is not enough. It's not, because if all you do is this upper part Так, мы должны быть уравновешенными, да, второй on пункт, our little chart, людьми, and you have no teaching, и не впадать в крайности. what are you going to have? Если мы только наказываем ребенка и не наставляем его, а только его наказываем, пока он растет, но не наставляем, что получится? You're going to have an angry child. You're going to have an angry adult when they grow up. Мы получим гневного ребенка, который растет с гневом в сердце. So you need that balance. Поэтому Once again, этот you need баланс, that он очень balance важен, of teaching and nurture. The word in our Bibles is nurture. чтобы его учить и наставлять в праведности, Okay? благочестии. That's what I'm after. Correction Вот о чем речь alone. идет. Some people say correction alone is enough, but that's a false idea. Некоторые считают, что вот просто воспитывать, наказывать, этого достаточно. Но так нельзя, Yeah. так неправильно. All right? Let's go down to letter C. Discipline will hinder creativity and potential. Some people claim that, but that's a false idea. Small c under there was 1, 2, 3, 4. I think. Romans 13:7. No, it doesn't have any. Wait a minute. No, Hebrews 12. No, wait. I lost my place. Yeah, I figured that. Discipline will hinder creativity and potential. It's right after you got A, B, and then 4 things in the next line. Maybe Oh, it's not in there. Ephesians 6. Oh, it's not there. Yeah. Okay. All right, I'm down here for C then. Discipline will hinder creativity. Yeah, that's what some claim. Ephesians That's a 6, false 4. idea. Так, ладно, третий пункт. Это под буквой B. Третий пункт. Наказание не даст ребенку использовать свой творческий потенциал. Но здесь у нас, wait a second, there's a blank actually we need to fill. A wrong understanding about where is it? Wrong ideas about discipline. Correction alone is enough. Yeah, that's a false idea. Yeah. Значит, это неправильное представление о наказании. Только наказание достаточно. Только наказание, напишите слово «достаточно», Ефесянам 6:4. Yeah. Spanking alone is not. Да, понятно, что недостаточно, но это под графой неправильные That's what I представления. meant by pointing the things out on my chart or graph up here. Потому just что that они недостаточны. Discipline. You got to have a balance with teaching. Why? Okay? Под неправильным представлением напишите All right, let's go on. «достаточно». Да. Got to get some more done here. Далее. Although, number 3 now. I think you have number 3. Remember our Lord corrects those he loves for their benefit. Hebrews. That's under C. Yeah. Ага. Так, буква C. Помните, что Бог наказывает своих возлюбленных детей ради их блага. Boy, they messed this up. Евреям 12 глава, 5 по 15 стих. Okay. The Lord says he chastens those whom he loves, and you're without chastening, you're illegitimate, not his son. Евреям 12 глава, где That's pretty Господь strong говорит, language. ибо Господь любит того, кого that's a любит, long того наказывает, passage. бьет же всякого сына, которого принимает. А если нет, то вы незаконные дети, а не сыны. Так говорит Слово Божие. Okay, that's verses 6 and 7 especially.
what I was talking about. Yeah, that's what I read. Yeah, yeah. 8 as well, yeah. All right, let's go on. Roman numeral 7, essentials for effective correction or discipline. Основные принципы или важные принципы для наказания детей. 7. We need to have the conviction. I know some of this we've mentioned before, so we're not going to elaborate. Children are a gift from God. They are our heritage. Убеждение в том, что дети God. дар от Бога, дар от Бога. Это нужно помнить Number эти 2, принципы, когда мы готовы наказывать наших детей. you are God's representative as a И вы parent. Божьи представители для детей, Божьи представители. All right. The next blank, Вам нужно будет you дать are отчет very перед Господом. loving to give limits. There's no blank here anymore. It's not? No. They filled it in? That's good. No problem. We need to give children limits, boundaries. Вы любите своих детей, 4 пункт это, поэтому устанавливайте эти рамки. Okay. It's not, Границы. it will not cause nor heal a problem, but it will reveal the needs for teaching. Они не создадут проблем для детей, но они покажут, в чем нужно наставлять Protects the ребенка. child from things he can't handle. Оградят ребенка от того, с чем он не может справиться. All of these are listed, right? Yeah. Okay. And provide a good setting for learning, И также teaching. All right? Small letter B, limits are the stuff life is made of. вся жизнь полна рамок или ограничений. Ну, то есть правила установления, правильно, какие-то, особенно если кто-то в военной сфере. I'm glad we have speed limits on the highways. На дорогах установлены знаки Some people don't ограничения pay скорости. Ну, есть люди, которые не обращают внимания на это. And get themselves and other people in trouble, sometimes injured and sometimes killed. Ну и поэтому и возникают иногда That's just an illustration. случаи с авариями, So limits are good things. увечья, иногда и смерть и себя или и других людей тоже. All right. So the child is limited by his abilities. That should be part of that same one. Right. Letter B, yeah. I think there's a blank there on mine. Дети, которые никогда не знали никаких рамок или ограничений, не готовы к жизни. All right. Letter B, big B. And give expectations ahead of time. Заблаговременно объявите детям, чего вы от них ожидаете. If a child don't know what you want them to do, they're going to be in bad trouble real quick. They'd be confused. Чего вы от них ожидаете? Если они не знают, чего вы от них ожидаете, они изберут что-то свое, и по всей видимости, это будет что-то неправильно. All right. We're going to try to get these blanks Наверняка это filled будет in. что-то неправильно. All right. Number 2 under B, it prevents frustration and anger of the parent and the child. Это сохранит и родителей, и детей от разочарования. Okay. Разочарование. All right. Letter C, Друг в друге, можно сказать. make rules that are reasonable. Number 1, reasonable. Так, создайте правила, которые были бы уместными. God's rules are reasonable and ours should be reasonable. Understood. Уместными, то есть которые And that brings us to our second one. They're definable. можно было бы Clearly понять. understood by the parent and the child. Definable, которые Definable. которым можно дать определение, как-то одним словом сказать. In other words, Определенные. take the garbage out on Tuesday. Правила определенные, конкретно, допустим, It's easy to understand. определенные. Допустим, Второе, определенные. Определенные правила установите для детей. Во вторник ты выносишь мусор. В среду вот этот брат выносит мусор, например, да? В All доме. right, number 3, Если в доме 8 братьев. they need to be enforceable. Третье. Создайте правила, которые были бы такими, что их исполнение можно требовать, чтобы они выполнимыми были, так скажем. You've given your expectations.
They're reasonable Вы and зна- enforceable. Вы, значит, им говорите о том, что вы от них ожидаете. Они конкретные, определенные, то есть и также их можно требовать. Они такие, что вы сможете с них это требовать. Sometimes the parents with teenagers, we have them to try to discipline their children to do the right thing. Иногда родители подростков, которые стараются дисциплинировать своих детей для того, чтобы им And что-то one of the правильно things сделать. that I've done, like the good illustration, right? The child's supposed to take the garbage out of the house and put it in the container where it's supposed to be at a certain time. That's the rule. Они вот такую вот элементарную вещь преподают детям своим, в том, что, знаешь, The enforcement. ты взял мусор, надо выносить, есть такие пластмассовые If they контейнеры don't do it, возле каждого дома I've even told в parents to do Америке. this, by the way. Надо его положить вот в этот контейнер, не рядом бросить или еще где-то, а именно туда. Вот If they don't do it, you take the garbage and put it in their room. Если так не сделали, то мы берем этот мусор и относим в их комнату, кладем. Garbage can get to be stinky, smelly. И там будет он вонять, и да. And if you still don't do it, we'll take stronger measures. А если он все равно будет продолжать упорствовать и не сделать, тогда надо будет применить уже какие-то радикальные меры. That usually works. Ага. Okay, we got to go on. It's letter D, establish appropriate rewards and punishment of correction. Далее. We've just been talking about that. Установить надлежащее вознаграждение и наказание. All the way through the Bible, we see cause and effect. Через всю Библию, вернее, на протяжении всей Библии надо написать, мы видим принцип чего? Чего и порядка? That's letter D. Кнута и пряника? Не кнута и пряника. Ага, я думал, какого порядка? Вознаграждение и наказание. Правильно. And my favorite passage on that is Galatians chapter 6, verse 7. Скорее, причины и There's some more Эффекта. passages there, I think, in your notes. But that's my favorite one for that. принцип причины и эффекта. Это And of course, you follow through with all of this with love, letter E. Далее мы идем. Letter E. Yeah, that's big letter E. Did you skip? No, I didn't go through all of them. There is a blank, actually. Where? There's a blank on Yeah, we're up here this then. one. Expect No, pressure. this is E. We're up here yet. Oh, focus on daily habits. Right. Let's go. Find appropriate rewards and punishment. We've Yep. been talking about that, but didn't say it at that place. Okay. Yeah, and that's especially for No. older children. Pay attention to that one. Something that needs to be changed. Where was that? Daily habits. Focus on daily habits That need to be changed. Yeah. Так, обращайте внимание на ежедневные привычки. Ежедневные привычки, я знаю, тут мало места. Привычки, которые нужно изменить. Okay. Did I get the blanks caught up? And the last one, to find appropriate, Find appropriate и rewards. подобрать соответствующее Have вознаграждение. rewards or punishment Соответствующее. or discipline. There's a balance. Вознаграждение The и child can наказание. choose which one he wants. Ага. И можно даже ему сказать, вот тебе выбор. Хочешь вот это наказание или такое наказание? All right, let's go back to our illustration, the Ну, garbage. или же, конечно же. Да, опять вернемся к иллюстрации с мусором. The punishment is the garbage is in your room. Значит, наказание в том, что мусор, если он не выносит, значит, он у него окажется в And the комнате. reward, if they do it, the garbage is not in your room. А вознаграждение в том, что если он положит мусор туда, Oh, куда you can get more. следует, значит, его не будет в его комнате. You know, you choose. Вот такой вот выбор Yeah. дается. Or it might be the reward could be you get a sweet roll to eat Ну или же это самое. after you get the job done. You, Хорошо, No. если Treat он of some если он sort. сделает, можно другое вознаграждение. То он Yeah. может взять, я не знаю, okay. Be Be пирожок creative, он может взять съесть, right? Be который ему creative. нельзя. Да, то есть всегда можно придумать что-то такое. Right.
All right, you need to follow through with love. творчество. Ну и, конечно, нужно обязательно And we're almost done. быть последовательным в этом. All right, we'll skip all the way down to number 5 under E. Ага, давайте. Expect pressure. Следующий наш, этот самый пропущенный, это don't оказывать care. с любовью, воспитательными беседами, ожидайте давления со No стороны matter the детей. age of the child, whether they're a young one or they're an adolescent, they're going Давление. to try to find how far they can take the limit. Ожидайте давления со стороны детей, потому что в каком бы они возрасте ни были, я знаю, у нас 20 минут осталось, то они всегда будут стараться, насколько возможно, ближе подходить к границам или пересекать эти границы. Okay? Time. Yeah, it's that time, yes. Time for music, I think. Да. All right, we're done for today. Спасибо. Спасибо за терпение.